I'm working, I wanna be great, yeah. Working, I wanna be paid, yeah. Every decision I made, yeah. I ain't never been afraid, nah. I'm always trying new things, yeah. That's how you grow and succeed, yeah. Man, you just gotta believe, yeah. So listen up while I proceed, yeah. Want a couple $100,000, like, yeah. Got a couple hundred plans, like, yeah. Man, I do it for the fans, like, yeah. I don't do it for the gram, no. Do it for the gram, no. Do it for the gram, oh, nah. I don't do it for the camera, I just do it cause I love it. Do it cause I want it. I can never get enough, yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty, and this life's real tricky. Just keep your head down with. I've been making tracks so I feel okay. I've been making tracks so I feel this way. Make them back to back or I'd go insane. Every single week it resets my brain. I will not retreat from doing my thing. Rap, track, rock, love it all the same. Don't judge me cause I play the game. Understand art always has to change. I do not wanna be put in a box. Without this music I know I'd be lost. I want my music to finally take off. If you hate on me you don't know me at all. Keep my head down, I don't have no regrets. Everybody gets so crazy upset. Sometimes it's better to think and reset. You never know when you'll take your last breath, yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty, and this life's real tricky. Just keep your head down with me. I wanna party like Gatsby. I want a girl call me daddy. I want a personal cabby driving me all around Cali. I want a place in the valley. I want a hook that is catchy. I want my life to be classy. Man, I just wanna be happy. I've been like rolling, they loving my stuff. I've been like going and plays in the club. I keep on growing, they see me come up. I keep on showing them why they in love. Nobody knowing just how we came up. If we keep going, we're blowing it up. We keep on rolling, it's never enough. We in the zone, yeah, they falling for us, yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty, and this life's real tricky. Just keep your head down with me. I'm working, I wanna be great, yeah. Working, I wanna be paid, yeah. Every decision I made, yeah. I ain't never been afraid, nah. I'm always trying new things, yeah. That's how you grow and succeed, yeah. Man, you just gotta believe, yeah. So listen up while I proceed, yeah. Want a couple $100,000, like, yeah. Got a couple hundred plans, like, yeah. Man, I do it for the fans, like, yeah. I don't do it for the gram, no. Do it for the gram, no. Do it for the gram, oh, nah. I don't do it for the camera, I just do it cause I love it. Do it cause I want it. I can never get enough, yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty, and this life's real tricky. Just keep your head down with. I've been making tracks so I feel okay. I've been making tracks so I feel this way. Make them back to back or I'd go insane. Every single week it resets my brain. I will not retreat from doing my thing. Rap, track, rock, love it all the same. Don't judge me cause I play the game. Understand art always has to change. I do not wanna be put in a box. Without this music I know I'd be lost. I want my music to finally take off. If you hate on me you don't know me at all. Keep my head down, I don't have no regrets. Everybody gets so crazy upset. Sometimes it's better to think and reset. You never know when you'll take your last breath, yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty, and this life's real tricky. Just keep your head down with me. I wanna party like Gatsby. I want a girl call me daddy. I want a personal cabby driving me all around Cali. I want a place in the valley. I want a hook that is catchy. I want my life to be classy. Man, I just wanna be happy. I've been like rolling, they loving my stuff. I've been like going and plays in the club. I keep on growing, they see me come up. I keep on showing them why they in love. Nobody knowing just how we came up. If we keep going, we're blowing it up. We keep on rolling, it's never enough. We in the zone, yeah, they falling for us, yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty, and this life's real tricky. Just keep your head down with me.
I'm working, I wanna be great, yeah. Working, I wanna be paid, yeah. Every decision I made, yeah. I ain't ever been afraid, nah. I'm always trying new things, yeah. That's how you grow and succeed, yeah. Man, you just gotta believe, yeah. So listen up while I proceed, yeah. Want a couple $100,000, like, yeah. Got a couple hundred plans, like, yeah. Man, I do it for the fans, like, yeah. I don't do it for the gram, no. Do it for the gram, no. Do it for the gram, oh, nah. I don't do it for the camera, I just do it cause I love it. Do it cause I want it. I can never get enough, yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we all been guilty. And this life's real tricky. Just keep your head down with I've been making tracks so I feel okay. I've been making tracks so I feel this way. Make them back to back or I'd go insane. Every single week it resets my brain. I will not retreat from doing my thing. Rap, track, rock, love it all the same. Don't judge me cause I play the game. Understand art always has to change. I do not wanna be put in a box. Without this music I know I'd be lost. I want my music to finally take off. If you hate on me you don't know me at all. Keep my head down, I don't have no regrets. Everybody gets so crazy upset. Sometimes it's better to think and reset. You never know when you'll take your last breath, yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty. And this life's real tricky. Just keep your head down with me. I wanna party like Gatsby. I want a girl call me daddy. I want a personal cabbie, driving me all around Cali. I want a place in the valley. I want a hook that is catchy. I want my life to be classy. Man, I just wanna be happy. I've been like rolling, they loving my stuff. I've been like going and plays in the club. I keep on growing, they see me come up. I keep on showing them why they in love. Nobody knowing just how we came up. If we keep going, we're blowing it up. We keep on rolling, it's never enough. We in the zone, yeah, they fall. מה קורה אנשים? ערב טוב לכולם. בעיקרון אני מתחיל את המשחק הזה סתם עד שפיינסט יתחילו את המשחק, ואז נעבור אולי למסיבת צפיה, שנך נראה אצל לותר לבד. בוא, מי שמעניין אותו קצת משחקי סימולטור. זה משחק של אינטרנט קפה בעצם. עכשיו נשחק בו קצת, עד איזה 7 ככה. מדי פעם אני הולך ללותר לראות אם מתחיל המשחק. המשחק אמור להתחיל ב7. ונראה מה יהיה. אז עוד שנייה אני חוזר ונתחיל. Check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time, that is not... טוב, אז בואו נתחיל את המשחק. אם המשחק חזק מדי, תגידו. כן, אני רואה שהסנסיביטי ממש גרוע. אלווייטור. משחק בצ'יל בינתיים עד שיתחיל באמת, שפיינסט יתחילו את המשחק שלהם. שנייה, אני עושה משהו קטן. נגדל קאצ'ט. משהו קטן. נגדל קאצ'ט. משהו קטן.
נמשיך. סליחה. עכשיו בוא נלך לקפה שלנו שזה בעצם פה. מי שלא מבין זה וין דיזל, אתם רואים פמילי, יש פה הרבה מפורסמים שתפגשו. זה כזה סך הכל צ'יל כזה, אווירה טובה. פה בשבילו אתם פשוט צריכים לשלם לו $100 בהתחלה ושתוכלו להשתמש בביטקוין. לייצר ביטקוין. זה המקום שלנו. דבר ראשון צריך להדליק את החשמל. לעשות את הסמרטוט ולהתחיל פשוט לעשות את הפעולה הזאת של לנקות. בינתיים מנקים את המקום. אני פשוט עושה פה דברים, עכשיו חזרתי מהעבודה אז יש לי עוד קצת עיסוקים. פה אני נתחיל קצת המשחק. מה שיש לי עוד איפשהו שרגע אני מוצא את הלכלוך. זה יכול להיות. רואים איפה הוא מלוכלך עוד? אז זה יהיה פה באזור, אני רואה שפה לכלוך עולה. לא משנה, אני אשאר את זה כרגע פה, שולחן. שים אותו כאן. אמר לנו לפתוח את המחשב. בואו נלך נקנה. בואו נוריד את האפליקציות שצריך. הנה באמת. במדור. כשנקנה מחשב, מן הסתם נקנה את הכי ישנים בהתחלה. כיסא יש לנו ג'ויסטיק רצף מקלדת. מוניטור. זה מוניטורים של פעם, זה המסכים של פעם. עוד מוניטור גס, אין מאוס. כאן ניטי. ופה אנחנו נוריד את האפליקציות שאמרנו. נצטרך הכל. ועכשיו אנחנו מתחילים בעצם להמר. נותנים לזה לרוץ. בעצם ככה עושים את הרווח הכי טוב. זה בסוף, לפחות. זה מה שהמשלוח לנו כנראה הגיע.
זה אשכרה מגיע לגמל. אוקיי. נשים את החזר. בואו נסובב ווופ. נוסח של פעם. אני נכנס לכם לחנות ומנסה לגנוב דברים. הם יתנו לו מקום ויש עוד אחד רץ. אוי שיט, נבצע בן אדם. שלא יעבוד אותי. או שיט. נו באמת. לא להרביץ לאנשים על ההתחלה. כי הם ממש חלשים. הנה עכשיו הראשון מוכן. לא הרווחנו כלום, אבל בואו נפתח את המקום. נורמל, בואו נמשיך בזה. חכה שהלקוח הראשון יגיע. אילן. היי, סטרימר, לא? אילן. אילן מייק, לא? משהו כזה? יש פה עוד אנשים מוכרים? הנה אנחנו הראשון שלנו הגיע. אנחנו מפעילים לו את המחשב עכשיו. הנה כאן. ופה נגמר. זה חשוב לעשות, שלא יהיה וירוסים במחשב. וש... איזה מסכים של פעם, איזה מסך ישן. חשוב שהמקום יישאר נקי כמה שיותר, שיהיה להם נוח להיות כאן. ובמידה ויש שריפה למחשב, אם מישהו מנסה לברוח, או כללי מישהו מנסה לריב איתכם, אתם רואים צריך להשמיד אותו, ואת זה עם הכחול, זה מתפוצץ. תסתכלו, יש עליו לבנת חבלה. תמיד מומלץ לתת להם בוקס, אם הם באים לאזור שלכם במיוחד. אין לי הרבה כסף. לא יצא לי פריספין אחד. צריך להשפר פריספין אחד שזה. נתן לי קצת כסף. הנה. אוי, תפסתי אותו, ראיתם? הוא בא עכשיו להתפוצץ. איזה מזל. נבן דיזל. פריספין, בוא נראה כמה קיבלנו. 9. מצוין, הנה $60. כמה שיותר, יאללה. הנה, כל אחד שום דבר. לא
יוצא לי כלום. טוב, בוא נראה. בורח לי עם הכסף, תראו, אתם רואים? עכשיו אני רץ, אני צריך לריב איתו. טוב, יש את זה ליד מי. ולקחתי לו $103, והשקרה ניסה לברוח. בהמשך אתם תוכלו לקנות בדיגארד כזה, שומר. וככה לא יברחו לכם עם הכסף. הולך לי כלום השקרה. הופה. למה 5? חשבתי כבר יש לי איזה קופה. הופה, פרי ספין עוד פעם. הולך להביא למכה. הולך מפה. שוטר. בדרך כלל אם אתם שומעים את השוטר כאילו קורא לכם, תעצרו, תנו לו לעשות כאילו חיפוש עליכם. בדרך כלל הוא לא מוצא כלום מן הסתם. יש כבר לא יוצא כלום בפרי ספין. איפה כבר? עשינו $200. ושיצאו עוד דברים טובים בפרי ספין. ל4 כלום. אין לי זה, אוי, הנה. הופה. 500, הלאה. הלאה, מצוין. עוד 500, יופי. או! הולי! נייס! שיש! תראו כמה פתאום. טוב, יש לנו קצת כסף. מצוין. אז אני אלך לקנה ריגים. עכשיו אני עוצר את זה והולך לקנות כמובן הקצה, ואז אני הולך לקנות ביטקוין שאני אוכל לחצוב. בואו נראה לכם. אני נמצא כאן במפה, עוד מכירו את המקום. שים לפה, פה בעצם תצבו צריכים כזה, אתם צריכים כרטיסי מסך ומיינר שבעצם חוצב. חוז מפה. זה כרגע ככה קרוב אליי. אני נקנה כמה יש לי? 7,000. בוא נקנה איזה. נקנה עוד. זה 3,000. 1,000. 2,000. 3,500. אז יישאר לי עוד. אז אפשר להביא את כל זה. בוא נביא את כל זה. אז ככה נוכל לחצוף ביטקוין. XQC, מי שלא שם לב. I love XQC. בהתחלה צריך לעשות ככה, עד שיהיה לנו כסף לקנות תיק, שאתם בעצם מאחסנים שם דברים. CJ, קצת בלי, אבל זה CJ. מי שכאן, בערך שיתחיל המשחק של פיינסט, אז אנחנו נעשה מסיבת צפיה, נעבור לראות את המשחק. קורונל לותר משדר אותו, מי שיותר מעניין אותו שידור באנגלית, יכול לפנות לשם. נשדר את המשחק בעברית. נפעיל את זה. נעצור רגע את ההימורים. נפעיל את הביטקוין. לא. זה כאן. עכשיו אתם תראו שיהיה כתוב קוד בסגול. הנה. OY is Z זוי. OY זה זוי. OY זוי. ככה עושים F OY זוי. כזה, נכון? מצוין, אתם רואים עכשיו זה חוצב. עכשיו בעצם אתם תראו שבקריפטו, נראה לכם איפה זה. כאן. זה הקנייה, כרגע הוא בירידה. אתם רואים פה זה מתחיל לחצור. אז אני אלך לקנות עוד כאלה.
סתם איתו להביא לו בוקס. יש לי עוד 3. ונשאר לי עוד 2,000. סבבה, כל השאר נשים בהימורים. הגמבלינג, ככה עושים כסף בהתחלה לפחות. רץ. שוב. דונלד טראמפ ירוק. אונים, נייס, למסכה. עכשיו זה גם נשים. וואי, יש לי עוד עבודה. נמשיך בריצה שלנו, יש לנו עוד איזה כמה נגלות, ואז נמשיך להפעיל את האינטרנט קפה. יש עוד הרבה. יש עוד 4. אני אפעיל בינתיים כאן, זה שיעבוד, אני רואה. פוש אני נכנס לשחקן שלי. נעשה ככה. אין איזה לרוץ. אני ממשיך עם זה, כמו שאתם רואים, אני עובר בהתחלה לעשות כסף. וכאלה זכינו בעוד פרי ספין. הטריק הזה זה פרי ספין, זה אומר שיש עכשיו מספר מסוים של הגרלות בחינם. בינתיים ב-480. נראה כמה פה, כפול 5 זה לא הרבה. 2 זה לא הרבה. זה בחוץ. בואו נלך לעוד 2 נגלות. נמשיך לפתוח את הקפה. וגם הולכת לשמור את המשחק בתכלס. ואז נעשה עוד משימה. נעזור פה, ניתן לו מכה ועדיף קצת. כזה. יש 2,500. אני חושב בעיקרון תחת למחשב חדש. אני חושב אחת שהוא חדש. כי זה יותר הכי הרבה כסף. נחסוך. ניתן הביטקוין לרוץ, ניתן דברים כאלה. זה האחרון. דרך אגב, ב-X אתם מקבלים כל מיני סקילים. גם פיזיים וגם לקפה, שיכול לפתח את הקפה. בואו נתקדם, בואו נראה מה קורה. זה חוצב לי בינתיים פה. בוא נחשב לגבי כלי מזגן, כי אני יודעת שיש לי קר. מזגן, כלי מזגן אחד. נפתח את המקום. נפתח כדי סגור, נפתח את המקום. בוקס קבוע. בוא נראה מה רוצים. יפה, נתן לי 4. מעניין. בואו נחזור לזה. הנה, עכשיו בואו תראו. אתם רואים עכשיו, אני רוצה להראות לכם. טוב, הפריספין הזה ניתן. הנה הגמל הגיע. נלך מפה. הגיע לי המסגן.
מצוין. שים פה, שיהיה להם נעים. אנחנו זכינו פה בספינים האלה, אבל יש לנו 1500. תחתי את המקום, אני כבר לא יודע. עניתי לעצמי, כי הוא בדיוק נכנס. בואו נחכה, מצוין. בואו נקנה לו איזה משחק בסטים ככה שיהיה יכול לשחק. סטים זה לא כאן. פה רצו עוד משהו. מצוין, סטים. פה אתם בעצם קונים משחקים. זה אני סוגר, זה אני מחזיר. ונמשיך. אני אראה לכם איך זה מוכר את הביטקוין. אתם רואים פה זה רץ לי, כרגע זה חוצב הרבה יחסית, אבל חוצים פה עוד אחד. אוי ואבוי, צופה בפורנו אנימה. וזכינו... מה? כבר, זכינו בריספין. גם בוא נראה אם הוא יבוא לשלם לי. הוא בא לשלם, אתם רואים? 91. בינתיים לא ספרו, 21, יכול להיות טוב. לא. כול 120. לא, דווקא בהכי הרבה. תן לי. יואו, בהכי הרבה לא יוצא לי כלום. רואה, כפול 0 יוצא. בלי הגבלה. בינתיים נקי פה אני רואה. אני נעשה קצת עם הספרי. לא יוצא לי כלום. אני כבר פרי ספין טוב, תן לי. טוב, האמת אני לא מתלונן, יש לי מלא ביטקוין. נראה לכם איך מוכרים. כרגע הביטקוין בירידה. אבל בואו תראו איך עושים את זה. טריפ, אתם רואים? פה עושים ככה, אתם רואים שזה חוצב, פוליו, והופ, קפץ לי. ראיתם? תודה ללייק. לך או לך, משהו פה. טוב, בוא נראה בינתיים, בוא נראה את המקום. נראה שבינתיים נקי, זה חוצב ביטקוין פה. ולא יודע למה זה הפסיק. טוב, המטרה הבאה שלנו זה לקנות מחשב. אני חושב שלקנות רצפה. בואו נקנה רצפה. בואו נאפה קצת למקום. אני צריך רצפה. זה דבר ראשון שאני קונה. פלור יכול להיות יפה לנו. בעצם אני צריך פלור שיראו הולך לא קולה שאני נקה. אוי זה דוחק. קניתי את הכי מגעיל. מצוין. קול. לא, אלקטריק נפל. איזה באסה. טוב, הוא בא לשלם. תודה שאתה צדיק ואתה משלם. לא בורח לי. טוב, בינתיים קניתי רצפה. תכף אני אקנה תקרה. קירות. ותקרה. נסדר קצת את המקום. איפה היינו פה. אני חושב שזה הולכת. מצוין. וסלינג נקנה תקרה כזאת חמודה. אין תקרה נורמלית. תקרה מפארת, תקרה אותי אלוהים.
אדום. אז זה פה מכוער פיצוצים, אני חייב להגיד. משקיע על זה וזה מכוער. יאללה שיהיה זה, אני אעזור. זה. טוב, כרגע אין לקוחות. אומרים, הוא אומר בדרך כלל שאחרי אחד, אופה, ריספין, זה ללכת. אחד זה אומר שזה לא זז, אני רוצה ללכת. או. נייס. פופה, יאללה, 230. עוד 6. תודה על הלייק מי שכאן. מוזמנים להישאר, ועוד מעט כשתתחיל המשחק של פיינסט, אנחנו נעבור לראות אותו. זה כפה. תן לי משהו טוב. לא. 500. או! אבל בטוב. אחרי אם אני מוכר את הביטקוין, אולי אפשר להביא מחשב חדש. ראינו. אחרי זה נעצור. מצוין, 500. יאללה עוד 2, שייתן לי על סכום גבוה. לא סכום גבוה. סכום 3, זה האחרון. טוב, עצרתי את הספין. בואו נסגור. נלך לישון ואז נעשה עוד משימה. הנה, אתם רואים, עכשיו קרה לי, פשוט לא זז, מחכה שזה ייגמר. בדיקה. עכשיו בשביל לשמור, הולכים לבית. ניכנס. כמו. טוב, משחק נשמר. ניכנס. נרד בחזרה. משחק נשמר. הוא אומר בעצם לתת מכות לוין דיזל. זו משימה. פה זה חנות יד שנייה, אבל אני לא משתמש בה כי יהיה לי הרבה יותר כסף. עכשיו בואו נחפש את וין דיזל וננסה לפוצץ את המכות. וין דיזל. יהיה קצת קשה להרוג אותו כי הוא קצת חזק, אבל... הנה הוא. עכשיו יהיה כבר תזוז, אני רוצה לתרום. עדיף שיהיה לבד, כי אם אני בטעות פוגע בשתיים תוקפים אותי. או, זה המהר. אוי, אם מישהו אחר תקף אותי. אתם רואים, בטעות הבאתי לא מכות גם. אוי, נוח, אני מרביץ את זה. אני מסוגר. פס? באים. אני מת. לא נורא. מתתי העיקר עשיתי את הקווסט. איפה זה?
בוא נלך ונביא לי את $200. איפה הוא? איפה הוא? לא ננסה ולך. תודה. בוא נחזור. בוא נזרוק את זה. לך מפה אחרה. טוב, בואו נראה אם אני יכול לקנות סט מלא של מחשב מטורף. 2 קיבול 3 תפרגן שולחן, לא לשכוח. איפה שולחן היפה זה? כמה זה עולה? 7-6. בואו נראה כמה יש לי בקריפטו, אם זה יספיק לי. אוי שט, אתם רואים הרעש הזה אומר שהמחשב עולה בחש. צריכים לראות שאתם רשום לכם פייר ואז אתם הולכים. תראה, תספם אתם תבזבזו, זה לא באמת יעבוד לכם. בסדר, בוא נראה. בירידה. כמעט טוב, בוא נמשיך להמר, כי כרגע אין לנו מספיק הסט. אני בינתיים רוצה אולי נלך את זה, נשים את זה פה. טוב, בוא נראה עוד איזה 20 דקות ככה. שנייה. מיד בינתיים לא עשינו פה כלום. הנה הוא הולך לגנוב לי משהו. זו. אכפת איזה הגנה או שמה ישראל. כמעט. טוב, בוא נפעיל את המחשב. שלום. לא יוצא לי כלום. נשים פה לכתוב. הוא לא יוצא. שנייה צ'אט. רק בודק משהו קטן צ'אט, אני שנייה איתכם, סבבה?
אני שולח משהו, זה משהו קטן ואני ממשיך, בסדר? סליחה. שנייה צ'אט. או שאתה פשוט נכנס לזה, ואז אתה תראה, יש לך לעשות שם בגלגל שיניים, אתה יכול לבחור תרגום. אתה בוחר תרגום ב-CC כזה, ואז יהיה לך היברו, ואז אתה שם את צ'אט, אני כבר חוזר.
charge it up.
אני תכף אעביר לשידור, אני רק אשמור את המשחק, כי אני מתחיל למשחק של פיינסט. הלו, פרנק? שלום, פרנק. אני אשמור את המשחק. צריך להעביר 4 שעות במשחק, אוקיי. אוקיי. בוא ניתן למשחק לעבור. נשאיר אותו ככה. בינתיים ננסה לסדר את השידור של פיינסט. אוקיי. נראה איפה זה ככה. כדאי גם ככה מצוין. בואו נראה. ככה זה הולך להיות. בואו נראה מה יהיה. תכף נשמור את המשחק. שיעבור הזמן. בואו נראה כמה שיש. עוד 3. סבבה. תכף נחזור. אני כבר חוזר. Try to battle rap, snap like a pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. You, I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, and speaking in tongues. Fly A, GVA, that's how we get it done. 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 Fly A, GVA, that's how we get it done.
be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle. Yes, the teams that are qualifying from this event on Saturday and Sunday, teams need to win matches now, but when they go to Sunday and Saturday, if they win those matches, then they're qualified for the main event. טוב, אז כמו שאתם רואים, כמו שאתם תכף תראו, זה המפות שהולכות לשחק. מחכים למשחק שיתחיל. המפה הראשונה, בחירה של פיינסט. סליחה חבר'ה, אני תוך כדי אוכל, כי לא מזמן באתי If you lose, you're out. No, it's double elimination. So if a team loses right now, they still have a second chance. We're casting 2 matches today. אז אני First בינתיים match is אוכל. going to be Tensa versus Finest, and the second match is going to be loser of this match versus loser of G2 versus Alliance. So we're either going to have Tensa or Finest against Alliance or G2, the second match. So it's going to be a banger anyway. שיתחיל המשחק. אז כמו שאמרנו, פיינס במפה בחרו את אייבן. Okay, I'm going to play some ads before we start the match. פיק של 10 סטאר זה ספליט, מעניין, כי בדרך כלל לא בוחרים את המפה הזאת, ובמידה וילכו למפה שלישית, אז המפה השלישית תהיה ביין. טוב, נחזור בינתיים. נחזור תכף שיתחיל המשחק. בינתיים אני אוכל פה, אז תראה. אוכל לי מה הולך. אני עוד מעט בא, אני פשוט אוכל קצת עד שיתחיל המשחק. כן. משחק ממש קשה. נקווה לטוב. אני יודע שהם ניצחו קבוצות הרבה יותר טובות. למרות שהן קבוצה ממש טובה. אתה מוזמן להיות פה, אני תכף חוזר, אני פשוט הולך, אני אוכל קצת, אז אני עוד מעט יבוא. שיתחיל, אני פשוט יפעיל, ואני אבוא. כבר בא. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. My friends, Agent Select will be alive in 2 minutes, and we go onto the.
you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slipping, speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done. חזרתי. And here we go into the first round of the opening map. Intensa versus Finest closed qualifiers. Remember guys, those are still not the end of the qualifiers. There's actually the first day of the closed qualifiers. Double elimination bracket. Even if you lose here, you're still going to have a chance to be alive with your team. Now let's focus on what is happening on the mini-map. 3 players from Finest are going towards C-Long. Spike is not being picked up. Default spots are being done for A and mid. אוקיי, אז ככה. מי שלא יודע, טנסטאר יש להם שחקן די משמעותי, שהיה בפנאטיק, זה דומה. מי שלא מכיר, שחקן מאוד חזק, מאוד מוכר. פיינסט פתחו עם ג'ט, שזה לייב כמובן. קילג'וי שזה דני, בן עם הבריץ' כמובן, סוב הסנסי ומיזון הסמוקר התוקף. בואו נראה מה יהיה, ראונד ראשון, פיינסט בטאקרס, בחירה שלהם. While Sova is still just a solo player on A and having contact on A long. Oh, that's an aggressive pick by Cray, but gets deleted. Very smart play by Finest. But now Alive is just like swinging a knife out in the open. דומה עם סקאי שזה מוזר, הוא בדרך כלל דואליסט, אבל בואו נראה מה יהיה. מעניין לראות אותו עם סקאי. בחירת דמויות שונה, אחד משתי הקבוצות. 4-3. פיינסט עושים פלן בבי. רזידנט יודעים שהוא בין הבריץ' בין הטובים באירופה. סנסי מחכה. מקום שאולי יכולים לראות אותו. אולי יצפו לו. הוא ראה את קילג'וי. דני. ודני עם עוד אחד. גט פונג כמובן. עכשיו הוא מת, אבל זה 3-1. XMS זה מישהו שהיה בפיינסט, אז הוא יכול להיות שהוא קצת יכיר את הקבוצה. 10 HP ופיינסט לוקחים את זה. 1-0 לפיינסט.
משחקים מאוד קשים, קבוצה מאוד טובה טנסטאר, הם נראה לי גם מעל פיינסט בדירוג. משחקים מאוד קשים, קבוצה מאוד טובה טנסטאר, נראה לי גם מעל פיינסט בדירוג. Save round from Tenstar. I didn't see a single gun being bought. So 5 classic and a huge stack on C. Now, the principle of doing a stack is not to show yourself with the first... אוקיי, ולייב כמובן, ג'וי מרשה, אומייגאד. איזה מפלצת השחקן הזה באמת, אין לי מילים לבן... אוי, אומרים הוא יעשה אייס? מעניין. אוקיי, ולייב כמובן, ג'וי מרשה, אומייגאד. מפלצת, איי. אוקיי, ללייב. כן, אני יודע שהם מעל בדירוג. On C side, you want to bait your opponents to going into your crosses when you have like תמי, אני יודע שהם שיחקו פיינס בעבר נגדם, לא, אבל שהיה דומה וטנסטאר די קראו אותם. לא יודע אם קראו, אבל אני זוכר שהם ניצחו אותם טנסטאר. אקסימס היה בפיינס, מעניין. אמנם תקופה קצרה, אבל אולי הוא מכיר טכניקות, למרות שזה התחלף מאמן והכל מהתקופה הזאת. Full buy round now for Tenstar, the first one, and full bonus because it was a flawless for Feyenoord. They can build up a lot of economy. Alive will also have his ultimate ready. Oh, we've seen him do crazy Meshuga shots yesterday. פשוט דוחפים קדימה. With this Marshall. עכשיו אלייב, הולך קצת אחורה, נשים לקבל אינפו מאיפשהו, לראות מה הולך. פיינס עדיין לא החליטו לאן ללכת. Alarm bot destroyed by the shock dart in double doors. That's actually very crucial for the attackers because now the defenders lost a little bit of space. When it comes to map control, this is a crucial spot where Spolvi is holding now on A short and make sure that no one is pushing into him without knowledge. And because of that, you're gonna see a bigger enforcement of sides of B and C, and this is why there are 3 players in this small area ready for a push. And killjoy utility still not being destroyed on C guarantees that Tenstar is not losing map control on that side of the map. זה נראה דווקא שפיינס הולכים ל-B ולא ל-C. נראה אם זה יצליח להם. דומה כבר מוכן. והוא לא הצליח. ובן ימות. ודומה. וואו. Doma will get flanked. איזה יופי, סנסי. 4-2. און קורקט אותו, וואו. וכמעט. And they win the third round, but it's not without losses. לול. It's not the best outcome of a full buy round, but I'm not certain exactly how much cash they did spend. I think everything. So we're gonna see awkward buys on 2 players unless the 3 players alive didn't get any damage and they don't have to rebuy armor. Let's see. Tenstar. Okay, they are good. טוב, 2-1. Full shields. They have 5 rifles. I don't know about the economy on the utility, but it should be good. Otherwise they would prioritize smaller shields. Instead of big shields. שיש לו אולט, אז הוא אומר את הכסף שלו כנראה לאופרייטור. Use the ultimate as soon as possible to build up that economy. And he goes now for a round 4 ultimate. This is something that we have seen a lot by Alive. He's going just dashing in. First tempo. ולייב לוקח ולא נפגע. קיל חשוב שלו. מוריד את דומה. This might be awkward now. Oh, now the player is known. He jumped down but marked the shots. Alive probably will still check the top angle. No, he did not. He actually heard him. עכשיו הם מחכים. הם לא יודע אם הם יודעים, הם חושבים שסנסי שם, אבל הוציא דרון, ועכשיו הם יודעים איפה הוא. Oh, this might be a bit of a problem for Tenstar. One player is being spotted in that corner. The second one is there, but since he cannot finish them off... לא, איזה באסה. הם לפחות הם יודעים איפה 2, והם יודעים שהשני גם שם, בלואו HP. והוא דוחף אותו, תראו את בן, איזה משחק. מת, אבל הם יודעים שהוא על הכזה, אני לא יודע אם הם יודעים את זה. וואו. איך מווינבל, מי זו נקס אמס? נגד אקס אמס.
Mizun. האם הוא יחשוב שהוא שם? הוא יקלוט אותו? כן, מיזון קולט אותו. חשוב מאוד הקיל הזה. Different crosser placement, but he went for the headshot. Aim punch on XMS punched him to the heaven and he couldn't land any shots. שמתי לב שמיזון משחק אסטר Now באבן, this הוא is looking אסטר pretty scary תוקפני. now for כאילו, Tenstar. So as תוקף. you can see, the economy is not looking great. All of the players need to save enough cash for the next round, and that means that most likely we're gonna see מעניין one player שלייב לא get the קנה most עכשיו cash by an אופרייטור. operator for Polvi in בטח the הוא next ישחק round. את זה רק This is בסיטי. what we see the 3.3k being spent on the Marshall היה יכול instead of לעשות buying דרופ rifle. בן בינתיים בלי קיל, עוד לא נכנס למשחק הזה, Again, אבל זה רק alive with התחלה. that insanely fast dash, something that right now Finance are kind of coining as their own opening here on Haven. Doma, can he? ודומה He קוד. can't. He really wanted to nail that one headshot. Brody gets some damage on Mizun, doesn't go for the second shock נותן dart. שוק דארטים לדיפולט, איפה שהם יכולים להפלינט. 4v5 retake והם with שמו subpar סמוק. hardware are gonna be tough. Specifically if Finance will now play smart and not feed into anything. Not into a single תראו angle את that הג'ט can be שלהם, את פולווי beneficial מחכה for אשכרה Tenstar. So now they just בטיספון. play smart, they play הם slow, אומרים they אולי don't הוא need יבוא to do משמה. anything. The only way that this round is being won by their סמוק opponents של אסטרה is by נעלם. עכשיו, trying on mistakes. אירו Finance don't do שברודי any mistakes, they just held קיבל on אינפו, site. קיבל They אינפו have רק huge על ג'ט. advantage when it comes to the hardware. הם הולכים לרוץ, הם הולכים, Tenstar הוא הולך wants to do לתקוף, הם as מנסים much לעשות, וואו, economical אשכרה damage as הוריד אותו. possible when they're going for the exits and Polvi gets one, gets two No. beautiful shots and doesn't get the third. Alive. והוא Whoa, מוריד he את gets the הנשקים. third, gets the third. So now Polvi has his ultimate. This is an awkward spot. עוד because ויאשכרה he has ידע his שהם ultimate, but they wanted to יברחו buy an לשם, פשוט operator. חיכה עם So המרשל what do you והוריד do? Do you שלושה, still buy the operator or do you go for שתיים, the עוד knives this כמה round? זה. Maybe someone else will gonna buy the operator for Polvi. himself. שחקן טוב. Let's see. What's the call here? מה התחפל לי? אתה אומר שהם יעברו? אם אתה פה עדיין. Oh, actually, no. Scratch that. The economy is not good enough for that. הפכו have to לקונומיקים על drop on שתי הקבוצות. Okay, I'm a little bit confused here. Oh, Polvi gets spotted. Actually, לא, doesn't get איזה spotted, but there's the רייט train. חשוב אבל. And going one by one. למרות שעכשיו אין לנו את Fully attack is אסטרה. actually beneficial. So now, אין, הבן עוד map לא opens נכנס up. If למשחק. they clear up enough utility from Killjoy, the entire map control on Haven is so difficult to have for the defenders. So there's the bot in double doors. We have seen that Shockter being used in the past to clear it. There's also Killjoy turret and another swarm ready on C with הפעם אחת אני רוצה stars. שיגיעו There's לרמה a lot of באמת utility הכי being put on C גבוהה. and not any. כאילו הם משחקים nothing ברמות put הכי on גבוהות, A, כן, אבל but אתה A is יודע, being controlled by תמיד the איכשהו זה player מתפקשש. in long to know if there's יש someone פלנט pushing בבי. in. So they played very smart. There's another swarm. Oh, a little bit too far away. The first one, I don't think is gonna be enough to stop for someone from planting if the. מקווה שמישהו ילך if לשמור the, את הבק, diffuser will be שלא יבואו far להם enough. מאחורה. But it's כן, now הם לא 3v4. מצליחים להגיב, אבל בן עוד לא Scratch נכנס, that. רק 3v4 דיברתי. retake for Tenstar, באתי לדבר getting לפחות. more difficult תראו איך הם, in ממש, time, but Punked couldn't לפעמים be אני לא, punished here. לפעמים אני לא אוהב את Picos an האגרסיביות accessor- יתר an שלהם, accessory, לא but יודע, he gets that של anyway. פיינל זה מלחיץ. כן, הם ברמות הכי גבוהות, כאילו הבנתי, הכוונה שלי הייתה שלהפיל נגיד כבר ל... לא יודע אם ל-VCT, למיין איבנט, אבל אתה יודע, להגיע ל... אתה יודע, נגד כל ה... לא יודע איך להגיד את זה, אבל כאילו, ברמות הכי גבוהות, אתה מבין את הכוונה שלי, אני חושב. הם משחקים נגד הרמות הכי גבוהות, לא אמרתי שלא, פשוט להגיע למיין איבנט כזה. לא כל כך מזכיר של אורבוי. Tactical break for Tenstar, עכשיו not ראיתי. surprised. 1-5 on defense on Haven with such a defensive setup as well. With having so much vision control with Sky and Sova, with Killjoy and יכול להיות, Astra all לוטר, זה on שמשדר the את defensive המשחק, side. אמר I feel like a lot of שאם rounds יש from לך פינג Tenstar is גבוה, lost because מומלץ they're להיות תמיד over-aggressive. When the אגרסיבי יותר. composition actually זה מעניין. is not be over. לא יודע אם הם הקשיבו לו, אבל זה מה שהם The עושים. problem with this map is though that if you're not being עכשיו אנחנו רואים aggressive in the טיימאוט. opener, right, then you might lose a little bit of map control. But if you are שימשיך aggressive ככה and you don't go משחק, 2 פיינס for 1, נראים then you're losing סבבה, map control. נראים טוב Because מאוד, going 1 נראים for 1 for נחושים. the defenders is not good enough. לייב You need בינתיים to get 2 מפציץ. kills for every defender that dies. And that is tough to do. That is really tough to do. So maybe the call from the coach will be, well,
let's change our אני way יודע of שזה playing. לא קשור Let's לזה, play הוא סתם very כאילו אמר defensive. את זה כעוד Play אנקדוטה כזאת. super patient. And you know what's funny is that's how they play attack. That's how Tensa plays attack on this map. They play very patiently, they go for the very long defaults, and then they do complete opposite on Haven defense, which is now their downfall in those early rounds. Let's see what Finest will do. I don't think they're gonna go for that dash טוב, towards אני A רואים short עכשיו or A long this time, and as פיינסט Alive ב- goes into Windows B. He's אפשר typically להגיד the חצי opener. הוא כזה. שלושה When it עם comes to שריף, getting a map אחד עם control מרשל, from אחד עם Finest. ונדל. Aggressive אבל אם push by פיינסט פשוט Polvi ידחפו, from שהם short, and יחכו also לפוש Brody של going in from long. פיינסטארס, straight אני into רואה an ככה opponent, but שבינתיים that הם was מחכים, behind אחד the stack. מהאחרות. I have a wall hack. הם You know, if I would סנסי have a wall hack, יצפה right, לו, I would הם actually be שתיים, caught ואין out right now פה, because I would have עשה לו started shooting בייט, at that guy. יודעים שיש פה אחד לפחות. אינפו אירו, It's a nice לגלות, arrow. So that's revealed ויודעים two. שיש שם שתיים. והוא סובה I think פשוט it הולך cleared אחורה, also an alarm board, if I'm not mistaken, in front of A. Now, the והוא קיבל drone טאג. clears up the early stages of A short in הם יודעים garden, שהם שתיים עליי לפחות. and they can reclaim the space. This is what the Astra does. But now Brody has עכשיו info דומה about עם one player already עם הכלב breaching שלו into רץ. A-long. פיינסטאר. פולבי. This is pretty awkward. This is like a merry-go-round right now between הם 10 star צריכים finest כנראה players. להתחייב ל-A. That's a body shot for 100 damage. They have no heal. Just wanted to remind you guys. Oh. Beautiful shot by Polvi. Punked gets Wow. destroyed. פולבי. וואו, איך הוא הרג Now אותו. finest are שבר going in אותו. with an execute through A long, but it's 5v4 for the defenders. And even though they לא have יודעים אם no הוא hardware, יצפה שהוא וואו, הוא נכנס לו לסמוק. איזה טיימינג. still 2 for 2, and it's now 3 versus 3 retake by 3 על Brody. 3. From וואו. short, gets 1, gets 2. איי, איי, אוי, It's a אלייב. 1v2 with 10 seconds before the spike being planted. Tough choice for Alive. And he gets the plant, but doesn't get איי, it. איי, איי, קימה. Well לא played נורא. by 10 star. שיחקו את זה יפה, טנסטאר, את Really הראונד well הזה. played by 10 star. Really like that way that they played on towards אבל A זה short 5-2, after they שפיינסט lost the המשיכו. control שיחקו on A ככה, הם garden. יכולים. They went back. אני חושב they שהם wrapped צריכים around, קצת went ללכת into A לשיא. אני short. יודע They ששיא knew זה about the Astra מקום player קשה, אבל going into אולי the ללכת Cubby לשיא מדי and פעם. still controlled A short this entire round and stopped the initial attempt at planting the spike on A from short, which is crucial to winning the round. ואין But עוד לא the נכנסו timing למשחק, on תראה. CT with that sky flash, that was something else, man. You don't see this often. Here. 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 Get out of my way. ראו שאת אלייב נראה לי דפק דף. וואו, 2. אני יודע איפה שתיהם נמצאים. אני יודע שהולך לצאת פלאש Alive כנראה. again with that super fast dash towards A short. דומה It's the כנראה עשה opener for פלאש Finest, ללונג. he gets- או, הוא ראה אותו. Gets spotted, gets some damage on him done. But that's it. Polvi. פולבי that's an עם operator, not a אופרייטור master עכשיו, this time. שזה... הוא ראה אותו. אוי, איזה סנסי. פיק מיותר לפי I don't know if דעתי. he had any kind of utility available to check any of those corners, but רצים he לשיא. just goes straight into an operator. Alive now, being caught between two אלייב players, עושה בייט has to שהם go בינתיים back. רצים לשיא, אבל 2 He כבר knows about נמצאים this על drone שיא. not having enough space to catch him there. Big awareness by Alive. Now the players from Tensa don't know if he went back or not, while the push on C is happening. Oh, איזה... XLS just gets one through the smoke. איזה And Alive באסה. now had that task of getting space, but he gets outplayed by Polvi, who patiently waited אשכרה for that פולבי angle and gets מתקמפר rewarded. כל פעם במקום אחר לפלנק. אני לא מאמין. זה עובד 30 לו. seconds left. Seems like that tactical pause did work wonders as Tensa now finally playing very defensively, outplay Finest. When they don't feed into the mouths עכשיו יש להם of קיל Finest, טיול. they get around the הבא. map control. They get easy kills. Is Lothar the official caster for this game? Yes, I am, my friend. I'm doing it alone, so I'm gonna be doing like more analytical approach as well. Wow, 4 ultimates ready for Finest, by the way. With 4 rifles, and Punked goes for a Sheriff Small Shields. It's a very weird split, because one player has 0 cash, so it seems like they wanted to save for the next full buy round. בוא נראה מה יהיה עכשיו.
but it wasn't ראונד like a חשוב, consensus. שכבר Maybe אין between the לפיינסט teammates. כסף, חשוב מאוד לנצח אותו. Ooh, that was ריסוס close for X-Mess to get רנדומלי. another drop, but he hit Punked. He hit הגיע Harassment. בבן, That's like 120 damage done out in the אחד לא open. נפגע. The Finest have the side control, but they had no damage done. No utility was almost being used by Tenstar. Now Tenstar stops the plan. שמו את They האולט can get שלהם, up. דום A הורג lot את of לייב. space. Now Punked at 5 פוק עם HP. 5 They lost HP, one player. גבול. Defender kills your lockdown to push the players out of the side. לא יודע למה מיזון עושה את זה. Destroyed the lockdown. הוא הרס אשכרה. אשכרה הוא הרס את זה, אני בהלם. איזה גבר. איזה חכם השחקן הזה, באמת, איזה מטורף הוא. Oh my. Nice stun, but עכשיו not יש good רול. enough. Shocked at getting one. Getting two. איזה יופי, איזה מהלך. וואו, וואו, איזה מהלך. Not getting much itself, and it's לא, לא, איזה באסה, יא אללה, עוד שנייה. איזה אנלאקי בשבילם. שיחקו את זה ממש טוב את הראונד הזה. איזה unlucky. just means so much for Tenstar as they get that crucial round. עכשיו פיינס בלי כסף בכלל. What a round, but it was almost thrown by the window by Tenstar. That lockdown behind, just so close to the cosmic divide. If you just put it 1 meter away, so someone doesn't have the range with the melee knife to just destroy it, איזה באסה זה would היה. have been great. But Mizun with the quick thinking. בוא'נה, איזה מהלך אבל Fantastic של מיזון knifing on the שאשכרה הרס inclusive להם את זה עם lockdown. First time I הסכין. ever see this. הרג אותי. This is a pick from Wait. Finest. לא, לא, למה ככה Again, להפיל? patient. אוקיי, בגלל שהם באקו. Polvi נגיד, gets the kill for free. בוא תנסות להפיל. שקים. הפולבי הזה טוב עם האופרטור. מן. השחקן הזה. As I לא יודע every single אם הוא time ראה את לייב. I'm casting Finest, Alive has a glowing vandal. Oi? Punked a little bit confused about the potential peaks. He thought that that's gonna be from double doors. Oi. That was a nice attempt. I really like the effort למה הם here. ככה Because that's what משחקים? that's what you need to do when you're playing in a disadvantaged post-plan situation. You're in a 3v5, you need to get space, you need to get equalizers and then fall back. יש על That was אחד. the attempt to get that Man, עם equalizer שריף. on CT, but it didn't work out. מאוד קשה. Maybe they should have done it a little bit earlier. Maybe they should have pushed out. But Tenstar finally playing different game than in the first 6 rounds. And it pays off. הנה, טיימות של פיינס. Tactical for Finest. Something that worked for the first 5-6 rounds is not working anymore. Because Tenstar decided to change the playstyle and won 4 rounds in a row because of that. Very simple but effective, right? Just don't be aggressive on defense. Try to get the advantage by just holding. You have so much utility. מקווה שפיינס works יתעשתו על perfectly עצמם for אחרי Tenstar. הטיימאוט הזה. כי זה כבר היה בידיים שלהם, אפשר Let's see what's להגיד. going to be the plan for Finest now. So far, the trademark for this attack was Alive just dashing in towards short or towards long and getting early control. Right? This is where typically he was standing and trying to get a kill on a player. This is something that Finest were trying to achieve. But it's not very effective because if he dashes into short and he doesn't get a kill, then essentially nothing is being gained. Oh, they're actually tagging short and long. Okay. Let's see what's gonna happen. Are you gonna cast one of the auto matches yourself as well with a co-caster? Today I'm casting alone. Placing alarm bot. This is a map from Finest. מפה של פיינס, מישהו לא יודע המפה הזאת? סליחה. We're not equal. אחרי הטיימאוט של פיינס, בואו נראה מה יהיה. Seems like it's a free-man נראה push מה towards A התכנון side. שלהם יהיה There's the עכשיו. dash towards short, as we explained דש before. מאוד מהיר. הם יודעים There's שהם the מצפים לו, וואו, Polvi כמעט, being או, spotted. הוריד לו Sky קצת being HP, spotted as well, לא. but Alive
הוא צריך unaware on לברוח. the timing. Very awkward for Lייב to be such an unaware טיימינג. player in a situation when he's facing another לא jet with an מצפים נראה לי operator. לבקסייד. That's something he would have done himself עכשיו as יש well. מהסילינג Go on B. וריסוס. XMS gets a kill, Brody gets 2. מה קורה And only לפיינס? one kill מה for קורה the להם? attackers. Unsuccessful round. Like a house of cards, Finest. פשוט רמסו אותם בראונד הזה. No, I'm not the observer. That's being done by Mr. Singer. Thank you, Singer. Right here. Right here. Scanning ahead. Early recon arrow towards C-Long. Oh, Mizun got the perfect 6-5 timing. לטנסטאר. אחרי 5-1 של But פיינס. Doma דרך saw אגב. where, or maybe he לא saw מוריד him את מיזון. when he did at 180 on the אחרי Tiger. שפיינס I'm קצת actually not sure. מעוררים He did at במשחק. 180 in this התחלה טובה מאוד spot here, שלהם. and he could have maybe spotted him. הוא כמעט, אוי, הוא כמעט הוריד אותו אליי. barely alive. ועוד פעם הפיק הזה, אני מקווה מאוד שהם לא יקחו שוב את הפיק. Alive rush round, Buffalo shield, by the way. I wonder if he had cash for anything? Did he drop maybe a gun? We don't know. 5v4. This is a huge advantage towards defenders. And the possibility, look how A is controlled. Killjoy is on B side, controlling the entrance, while the entire A is being controlled by no one. It's just the utility from Killjoy who stands here. This is fantastic. Tensta now has a huge stack towards C and B, and וסטן, הוא ראה Finest אותו. are hugely unaware of that. They're gonna have such a hard time executing on this side. והם הולכים It's אחורה. gonna be... השאלה אם זה a C nightmare או שהם בעצם scenario יעשו for the רוטט attackers. מהיר You ל-A. didn't gain any אנחנו נראה. space by destroying any utility, but you have to go into that C, and now you're going to a stack. לא SMS הסכימה being אס, so דומה, yes, it's מה too קורה easy. That's what I'm saying, לפיינס too easy for במשחק Tenstar הזה? right now. או, אין הרבה 12 זמן, seconds left. שהוא צריך Cincy. לרוץ Can you ולהתאבד do a miracle? על עצמו. Might be tough. ניסיון יפה של סנסי, אבל Beautiful comeback from Tenstar on defense because it looked very bleak at the beginning with a 1v5 score, and they chained 6 rounds in a row. כמו שהוא אמר, פיינסט הפסידו עכשיו 6 ראונדים ברצף, הם הובילו כבר 5-1, אבל עכשיו הם בדיפנדר סייד, שאמור להיות יותר טוב בשביל פיינסט, עם ה... allowed the Killjoy to be still on B, controlling this entrance, and there's a huge stack towards C side. Like it was such a beautiful setup, החבורה such a שיש simple להם, עם one, הדמויות but שהם very בחרו. effective because Finest failed at clearing any utility first. נראה מה יהיה פה עכשיו. ראונד חשוב, שיכול לתת שוויון, או טנסטר יכולים לברוח ולפתוח פער גדול יותר. מקווה לטוב, שפיינס ישחקו את זה ממש טוב. שיחקו טוב בהתחלה, קצת איבדו את זה בהמשך המחצית. בואו נראה את הטקטיקה של טנסטר, מה הכוונה שלהם לאן ללכת, מה הציפיות. terrible stats below 50%, 42 and 43, and somehow לא, הם ראו רק את such a huge comeback. סילונג, הם יודעים איפה הוא, עכשיו הם הולכים לפרוץ. כל והם מוריד את לייב. Was he tagged by the drone? I think he was tagged by the drone and then spanned through the boxes with a sheriff. הם כנראה מבינים שזה הולך להיות C, אבל הם עדיין לא הלכו לגילו ל-C. מיזון מחכה. שם הפיק. כנראה מבין שזה הולך להיות C. כי הם דוחפים לאט לאט. אחד מחכה בגרה, שימו לב איפה קילג'וי שלהם מחכה. ומיזון הולך לקבל טאג ולעמוד. Doesn't get anything done, but he's getting flanked. He's still alive somehow, but not for long. איזה... וואו, מיזון, יש פלנט. או, קיל חשוב של מיזון, 2-2. And Tenstar. They have no clue what's going on, but they have no info. Most likely not CT. This is where Cray checks the angles. Okay, so now they have to go through C-Long or double doors, but the turret is still available there. Now they know about 2 players from C-Long, and they're gonna have a perfect contact play. By Cray, הם ראו אותו. אחד על אחד, ודני פונק, גט פונק מביא את הראונד החשוב הזה. איזה ראונד חשוב, וואו.
איזה אירו של סנסי, אירו חשוב שבעצם חשף את הקיל ג'וי. ראונד חשוב, עכשיו הם יהיו בפורס ביי. קיל ג'וי. ראונד חשוב, עכשיו הם יהיו בפורס ביי. משחק טוב, הלאה. בן עוד לא נכנס למשחק, אם הוא ייכנס, אני חושב שזה ייראה אחרת. עוד לא יתעורר. צוחק. דינק. לא מבין את הפיקים האלה, למה לא עושים את הפיקים עם הקפיצות? ואיזה סטן חשוב. וואו. איזה שליטה יש למיזון עם הספקטר, עם הפנטום, באמת. ורזידנט קלט. 5-3, זה הולך להיות בי, הם יודעים את זה. אסטר עכשיו ינסו כמה שיותר לשמור, לעכב אותם. And they don't get any right now. The cash goes away. Never mind. Cray with the one. Now both players are being spotted. סוגר אותם יפה מאוד, לייב. עכשיו זה 3-1, הם יודעים שהוא יבוא למאמן, ומיזון מסיים את העבודה. 7-7, חשוב מאוד, ועכשיו הם יהיו בפול ביי. ונראה מה הולך להיות בפול ביי עכשיו של טנסטאר, מה הם הולכים לעשות. Man, I'm still though under that impression of that knife through the lockdown, man. That was beautiful. Cosmic divide, destroying a lockdown with a knife. That's beautiful. This first time. נראה מה בן הולך לעשות. Okay. נראה את זה, הוא עושה את זה כל ראונד, אני שם לב. For Phynas with that stun. פשוט הורסים את הדלתות. I like the strategy of destroying the doors early. You can see the stun line waiting for the contact of Punkt. If Punkt gets any indication that someone will be pushing, that's where Resident will just stun them. Punkt עם פריזי, שזה מעניין. You're gonna be stunned here, my friend. Brody tries to reclaim the space. עושים את הפלאש בשביל שלא יראו לאן הדרון הולך. בן מוכן כבר עם ה... This is a fake. And Mizun gets the info now. It's a fake. Don't rotate into A. והם עושים משחקים יפה, הם הבינו שזה לא הולך להיות A. עכשיו נראה לי הולך לקלוט את... יו, פונק הוריד אותו עם לואו HP. הם יודעים שהוא בתוך הסמוק, ואין, תמיד יש לפולבי הזה. מיזון עם קיל חשוב, מיזון וסנסי עושים 2-2, לואו HP. מיזון, אוי, טנסטאר, אבל בסדר. אפילו להם 4 נשקים. איזה באס, עוד קצת. Literally everything, and that might be... Okay, that's not me, that's we're gonna turn that off. We're gonna turn off my points system because this is not something that we should do on an official broadcast. אוקיי, בוא נראה מה עכשיו הולך להיות, פלש מהיר. פולבי פשוט הולך לו הכל נגד לייב. דומה קיבל סטן. עכשיו פולבי דוחה וכמובן עוצר. לא רואה כלום, למרות שהוא אולי יכול להבין שזה יהיה. דוחפים, אני מקווה שהם ידחפו ביחד, אחרת הוא ימות. וזה מה שקורה. זה מה שקורה, שלא דוחפים ביחד.
כל הזמן פיינסט עושים את הטעות הזאת ונותנים 1-1 להפיק. רזידנט. אני יודע שהוא יבוא לו משם. מלא רזידנט. רזידנט חוזר לעצמו. איזה יופי, איזה ראונד חשוב שלו. ודני לא מצפה לו. איזה 4K חשוב שלו. איזה שחקן כשהוא... וואו. The map paused a little bit right now. The spike is on site. 2 versus 1. This is still winnable by Craig. יודע שהוא יבוא לו מהלונג או מהשורט. לא נראה לי שיהיה לו ברירה אחרת. For that flash. Oh, he did it a little bit too early. He is unaware that someone might be already close short. And this might be a terrible angle. האם הוא יהיה לו אייס? לא. Oh no, there's no crossfire. נייס! חשוב מאוד הראונד הזה. איזה 4K של רזידנט. וואו. Like terrible angles, to be honest. Mizun couldn't be like an insta peek to help from short. אני לא הבין למה הם לא... אני לא הבנתי עדיין למה הם לא הפיקו ביחד בהתחלה על פולבי. סתם מתו 2. איפה בן הביא את זה, וואו. איזה חשוב זה היה. Why do you push out mid? Makes no sense. You don't want to do this. You don't want to push out double doors because you can't just initially weaken the defenses. You play smart, you play it back, you have the spike on A side, just follow your teammates, play with them on side. The death on mid from Killjoy, from Punked here, could have been the deciding factor of this round. And is being redeemed by Resident, who only had 3 kills this entire map so far, and suddenly went up to 7 with huge impact frags. Let's go into another one, my friends. A very weak buy from 10 star, but ultimates. We have 2. We have very crucial Polvi ultimate that can be the deciding factor of this round. Cray has his lockdown if they get anything going. And the Hunter's Fury, most likely gonna be saved for the next round as an initiation, unless 10 star gets the first opening blood. B side is completely out in the open. Oh, Mizun knows what's happening. Mizun knows what's happening. Oh, don't go into the smoke. It's gonna be terrible. And Polvi with the outplay on the jump up. It's so strong. Resident now will have to get that flank. מקווה שהם יודעים שהם למעלה. הם מצפה לו. וואו. 4-3. רק אצל קילג'י הם מפמינים בבי. וזה הולך להיות 4-3 ריטייק. אוי, איזה פספוס. Doesn't get the tag. I'm not even sure if he can get the headshot there, but this is not looking good. They know about one player, they don't know about the second one, and this is looking terrible right now. They have no smokes. There's the flash. Now they know about both players. And Resident with a classic. Can he do it? Can he hold it? No. Disaster strike. לא, למה עם הזה? תתין שנייה את הוונדה, תרביץ לו. איזה זריקות, נו מה זה החרא הזה? למה הם משחקים ככה במעוררים? איף. סליחה, אוסקל, כי זה לא הולך להם. XMS, the balls on this player, the courage, sorry, scratch that last word, the courage on XMS to stop fighting with Resident because he saw when he swaps the gun that he has a small chance of killing him instantly, getting super mobile, and XMS just scratched the player that was defusing. 2 players. היי באמת, איזה באסה זה, יאללה, הביאו רון כזה טוב, יעשו כבר כמעט פול דיפיוז. זה איך זה לא קלט. That has to be a tilt here right now. עכשיו פיינסט באיקו. הם כבר עושים רוטייט.
חושב שזה מהר מדי. Doma has his ultimate. There's so many ultimates ready now for 10 star. They have coined a huge advantage for themselves. The drone is hurt by a life now. The Marshall, can it work? Not really with that smoke. ראונד There's the חשוב. 5-man push towards A. ראונד Alive just got spammed. Through the smoke. מת מספאם, מה שקרה. Spike planted. And nothing gets done right now. Oh my, this is gonna be tough. This is looking... I don't know, there was a lower buy אין לי for מה להגיד Finest. על זה. But it has קודם to be a פיינסט היו tilted. צריכים That לקחת את round הראונד ההוא. decided that they are now on lower buy and they're most likely losing 2 in a row. Last player standing. רזידנט מוריד אחד. דני נשאר לבד ומת. וואי, איזה ראונד חשוב הראונד הקודם היה. What היה a terrible אללה. situation to be in as Finest. That round, the 2 rounds ago, that round should have been on their side. And now, instead of being 8-9, they're at the 10-8 because of that economical factor that went into the ongoing situation here. Oh, that has to be a tilter. Alive אין זה goes בפיגור fast 10, with the 8. ultimate. לייב There's no פשוט stun פורץ. and pull combo, and now he gets nothing. הם And now לא Tenstar קיבלו very כלום. aware of how אפילו much לא utility was אינפו. being spent. עכשיו הוא קיבל אינפו And that Killjoy turret controls the push. Beautiful play, turret. patient play by Tenstar. Remember, guys, what I said in the beginning. Tenstar played this map on attack very slow. Very slow and patient. So those very pushy attacks from Finance will be very inefficient, as we can see, actually. Oi, ירד ללואו HP. Polvi with the 50 HP. He can אז go צריך back להרוג for a אותו, אבל heal זה היה from Sky. חשוב. יורד ממש ללואו HP. Healing over here. אבל יש להם מיל. תודה על הלייק. The initiation ועכשיו from דומה Doma הולך now. להשתמש בהול Might be שלו a fake, but ולגלות. it's not probably a fake. 2 players guarding on long. That's the info והם for יודעים שיש שם Tenstar. 2. Scanning ahead. The arrow gets the אירו. info about the push. 2 players being now spotted. לא יודע אם הוא on קלט long. את השתיים או Divide הוא gets קלט a רק little bit of אחד. info. אוי, זה Shogdar שוגדר. gets something going. Nice. Punked gets the beautiful information. Now he's being stunned. Oh! Punked. Gets 2 when he shouldn't even get 1. או, And דני. it's a 3 versus 2. שוב, אבל הם יודעים Spike being שהספייק spotted on שמה. long, but no one is controlling it. 3 על 2. Finest, if זה- you play לייב this צריך safe, להיזהר. there's no way וואו, you can לא lose. ידעתי שיש But לה. it seems like it might be tough to הוול do. הזה, Resident ורזידנט. was almost הולך predicting למות. that. 10 seconds. 10 ויש seconds להם left. זמן ללכת Going to לבי creep. ולהטמין את הפצצה, אני לא Alive. מאמין. Oh no, will he try to be a hero? לא, לא, לא. נו! Wait, what just happened? אומיי. Down B. אומייגאד! Missed. הוא אשכרה פספס את זה והספיק עם ה... Into a jump with a What ghost the headshot when he landed. פאק. Stop the plan, what? עם מונסטר. הוא פשוט מפלצת, באמת. אין לי מה להגיד עליו. איזה ראונד חשוב. 2 insanely unlikely clips in this game right now. Mizun knifing the lockdown through a cosmic device to destroy it, and Alive missing a right click from like 4 meters, and then bunny hopping with a ghost and getting a kill after he I don't know, man. I don't know. ולייב עם אופרייטור עכשיו. לא נראה לי שהם יתקרבו לשיא. אלא אם יהיה Alive משהו wasn't really מטורף. trusting instantly to זה הולך destroy להיות the כנראה Reaper, ריצה מהירה ל-B או And now, Tenstar זה הולך still להיות with a פייק lot of והם בכלל economical ילכו ל-A. advantage. Has a chance of closing this map out if they win this one. שוקדארט שהולך לצאת ל-B מיין. כדי להרוס את Shogdar הטראפ doesn't של get any קילג'וי. info. I mean, they get info that there's no info, so that's it. They know there's no utility being placed on B. אוי, איזה מיזון דינק just מצוין של מיזון. Rex Polvi, without even a reaction from him. That was fast. Ferrari picked him. Obscuring And now they go on B side, but quietly, and Mizu might not be aware. This is very smart from Tenstar, very slowly. Look at 4 players being already in B. Very aware, Mizun plays safe, plays anti-flash. And now it's being planted on B. 5v5 retake. The fourth lane already being used a little bit early, I would say. There's the 10-star.
Lockdown, post-plant, very strong play. Guarded by the turret and the nano swarm, but Alive has the other angle. And now the other ultimate has to be destroyed by Brody with the הוריד את האולט שלו. רזידנט מוריד אחד. ואיזה אולט חשוב, הם יודעים איפה הוא. איזה אולט חשוב. או! מיזון מוריד, 4-2. רק שמישהו יעשה דיפיוז. אלייב. וכל הכבוד, איזה ריטק. נו, לא מאמין, לא מאמין. If I'm not mistaken, there's so much stuff happening right now. If I'm not mistaken, that cosmic device אשכרה הפסידו את הראונד. angle. איזה באסה בשבילם, יא אללה. I think it was from the wrong angle, right? There's just too much going on for me to spot everything. Woof. They didn't know exactly where it's planted, so it was a good plant for default. Sorry, it was a good cosmic divide for default, but it wasn't planted for 11-9 כרגע. פיינסט כמעט עשו דיפיוז. אלייב הורס את הטורט. כרגע זה נראה שהם הולכים לשיא, אבל אני מאמין שהם ישנו את הדרך שלהם. No tag for Alive, no crispy shots from that Marshall this game. פולבי הורג את פונק, אלייב הורג את פולבי. יש טרייד. אלייב עם מרשל. For the attackers. יש פלנט. מיזון הורג. 4-3. Somehow Mizun gets a second kill. Suddenly it's a 3 versus 4. לא יודע אם זה היה סוג של בייט, אבל אני מקווה שהם יצפו לו. שוקדרד חשוב, שלא פגע, אבל... ורזידנט מוריד. והם יודעים, אני חושב שהם יודעים שהם באיזה... And Resident can't get the headshot and Brody closes it beautifully. Match point. Nice. I'm honestly a little bit confused. Why didn't we see this stun combo on the aftershock Kabi? Oh my, that was really awkward. Like we have seen the stun, the fourth line being טיימאוט של פיינסט, match point ל-10 סטאר, מכה ראשונה. 5 seconds later being used here. That was certainly awkward. מבאס. אבל פיינסט חזרו מאיזה דברים כאלה. יכולים לעשות את זה עדיין, זה עדיין לא נגמר. Second stun, and then you wide swing, and you clear Kabi, and you probably get a kill as well. Some awkward decision making here makes Finest lose rounds, but איזה באס הראונד הקודם. This game is exciting. He didn't have the stun, my friends, because he used it on long. חוזרים לראונד, match point ל-10 סטאר. כולם כמעט פול ביי אצל פיינסט. חוץ מלייט שיט של אצל פונק, טול סנסי. ואין להם מה להפסיד, הם חייבים להנצח את הראונדים האלה. פולבי קבל דינק מלייב. אוי, הוריד אותו ל-A, אבל יש לסקאי. סקאי יש היל, אז היא בטח תתן היל לאסטרה. הנה ההיל. With 50 HP and the spike. What? They have read it perfectly. But Finest just get them out of the side. Don't peek Alive, I beg you. It's a 5v4. מקווה שהם לא יעשו באמת מה שהוא אומר, ושהם לא יפיקו. לא יעשו שטויות.
There's פשוט no צריכים one on לשחק B. סייף. זה 5 על Being 4. controlled by Cincy. He's allowing the opponents to go for A, but they will play retake, no problem. הולך להיות אירו Revealing area. לגראז'. למרות שזה נראה לי הולך להיות פייק. This is gonna be a retake A scenario, my friends. 5v4. והם רצים ל-A. By the way, okay, this might be it. 30 If seconds left. 10-star will go with the plant at 10-second mark, they're gonna lose to Hunter's Fury. And the time is running out. מחכים לסאונד. Brody is the planter, and there's the stun ready. The Hunter's Fury combo with the stun is gonna be played. 10 seconds Here we left. go. איזה יופי. There it goes. That's the round. Remaining. Beautiful. וואי, שיש, איזה אייס. The ace really makes no difference. וואו, איזה ראונד. איזה יופי. That's how they win it. וואו, זה היה מטורף. באמת שזה היה מטורף. וואו, מה שראיתי פה עכשיו. I'm so happy I predicted that, to be honest. Hi, content creators. On camera, but I'm smiling. מה שראיתי פה, אימא'לה, איזה אייס. חבר'ה, עם כל הקרדיט לגילד, הם לא ניצחו את הראונד בגלל גילד, כן? הם ניצחו בגלל האולטי, בגלל All right, הסטאנד. another chance for Finest. איזה סיבוב, איזה ראונד יפה הם עשו פה פיינסט עכשיו. They're gonna get for רק שיחזיקו מעמד. as possible to have שתי ראונדים for the זה deciding round. אפשרי מאוד. הם עכשיו באיקו. פיינסט די מפחידים באיקו. לא הולך להם אף פעם. Into כל that ועם seaside, נייפים. into the killjoy utility. They get spotted. A lot of damage is being done. והם But they get the קיבלו הרבה side for דמג'. free. הם יודעים שזה הולך להיות C. Unexpected. 5 על And a full 5. utility post plant is being available for the low buy. 5 players going long. 5 שחקנים הולכים 5 ללונג. players going long. זה הולך להיות מעניין. Finest need to use any smokes for the long control and then just start diffusing. Just draw out any kind of utility, but they're not going in. They already smoked it off, but they're not going in. למה הם לא This is זה? very awkward. The smoke will dissipate any moment. And the time is running out. Oh no, this is looking very bad for Finest right now. Not looking good, my friends. There's so much utility still to stop the defuse. He's sticking. He's sticking. Woo. He's being killed. And it's a 1v1. Finest, no. No. לא מאמין שהם הפסידו את המפה הזאת. מה זה יכול להיות שעה שהם הולכים לדפייז? אוף, איזה באסה, איזה באסה. לא מאמין. נחזור עוד מעט. נלך לשתות משהו. 1-0. Oh, my friends. 10 סטאר מובילה. There's no like involved here from Phantom. Make it a microphone check. Give it a microphone. I make the microphone dead. We don't step to me, newbie. I can truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat. Part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mine right into a crisp, making MC into a wide-eyed lunatic. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to
Let the mind slip, and speaking in tongues. Fly ink, GBA, that's how we get it done. 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 Fly ink, GBA, that's how we get it done. It up. Chop him up where he stands. Okay. I'm in the trenches with it OD. I'm circulating public coke until they OD. The kid that started with 100 grams. Now he can turn a full slab into 100 grams. They claim to be who they ain't. Try to knock my hustle, they can't. I pull this burner out of my pants. They claim to be who they ain't. Chop 'em up. Okay, chop him up where he stands. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.
you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, and speaking in tongues. Fly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Fly ink, GVA, that's how we get it done. It up. Chop him up where he stays. Okay. I'm in the trenches with his OD. I'm circulating public coke until they OD. The kid that started with 100 grams. Now he can turn a full slab into 100 grams. They claim to be who they ain't. Try to knock my hustle, they can't. I pull this burner out of my pants. They claim to be who they ain't. Chop them up. Okay, chop him up where he stand. Microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.
חזרתי, סליחה. Opening round. Such a control made by Polvi. Beautiful movement coming into the ramp. ושיהיה טוב. I don't know why it's being placed there when they know that there's a Viper wall. הפיינסט עם פול ביי. Exactly being done to control that Killjoy turret. So this is a little bit awkward. I hope that מעניין שפיינסט לא משחקים עם סייג' במפה הזאת. and punked. Oh, it could have been terrible timing. Mizun just gets מיזון מוריד עם הג'אדג'. spoon-fed even. To himself. 3 players 5 going על through 3. vents. But that's where the Killjoy turret is for. When people want to push into Heaven A, that Killjoy turret is gonna get the contact. A very slow approach by the defenders. I think Sky יודעים has שזה a- A. otherwise Punk would have been already healed. מיזון הולך נגדי עם הג'אדג'. Coined into one place. Alive now divides the defenders, which is pretty neat play, which pushes away now players into the vents, and this goes directly into Mizun with the הם רצים מהר לבי. Boy, no one checks him. Brody, the awareness is not there, but Doma gets 2 out of the blue. Disaster. Even though they're gonna win דומה this round לוקח because the weapon בשביל spike is לשמור. on mid. Losing 2 rifles here is a huge loss to the economy of Finest. Could have been perfect, but now it's not. Brody, I mean, I'm not sure I understand, like, maybe a little bit of too many communications being done, but pushing through to Heaven B when you know that Mizun was standing here with a judge because he got 1 kill already, and not checking the close corners, that's a little bit iffy. 2-1. תעדכן בכותרת ש-1-0 פיינסט. Oh wow, entire Twitch is dead right now when it comes to changing information or anything. What the hell? I can't even change the title. Something is terribly wrong with Twitch right now. And I think we lost like 1/3 of the viewers. We had 3K at the beginning of the map. במפה השנייה הבחירה של 10 סטאר. Mizun again in the same position. Alright. בואו נראה אם הם עכשיו יצפו למיזון עם אותו That bot went out ספוט as well. בדיוק. זה מעניין. Let's go, Mizun. If he gets one, and he does, והוא לא but he deals מצליח. some damage, but it's not good enough. לייב כבר דוחף מצד אחד. Alive wanted to get some equalizers, but he can't. That או אולט של gets פולבי. and XMS gets alive at the same time. No way of getting away from that. אין שאלה rocket, my לשחק friends. פה את הג'ט ולא את הרייז. זה בדרך כלל מפה לרייז. ומשחק סקאי. 4-2. יש פלנט. Let's remember although that in דני עם round play- אחד. Actually, we'll לא יודע אם talk הוא about that מצפה room, because this is actually the לצד ימין. Never mind. ופלנק. More Doma with that lurk. Sensible spotted. והם פשוט קודשים אותם. Tough round for Finest. And what I wanted to explain that if you play ranked a lot, you probably think of split like, oh, this map is so defender space. Like you just stand and you just win rounds by default, right? The thing is, on a professional level, and this I have this opinion since a year or something. אז פיינסט כרגע בפיגור 3-1 במפה השנייה. במפה של 10 סטאר It's בחרו. not really a huge like advantage to being an attacker, but if you נקווה have לטוב good strats ונקווה on attack, שינצחו את זה. you're gonna be good on split. And it's very hard to actually hold this map if your opponent have good utility and good timings. So this right now showcases that Tensta actually know how to approach this attack. פיינסטאר פולבי פשוט דוחף, הם פשוט רצים והם קודשים אותם. One kill, that's not enough. Cray with the lurk. הם אפילו לא When ציפו players ללרק are כזה, getting informations והם from הולכים teammates לקבל מאחורה ודומה. and gets deleted before even lands a shot. אוי ואבוי, זה נראה בינתיים רע עבור פיינסט. Now a full buy round for Finest. Two small shields, משחק קשה מאוד. but
קבוצה טובה, אנחנו ידענו את זה שהם קבוצה ממש טובה. So it's kind of a split decision between the players to either go for the Vandals or Phantoms. I understand the decision when you have small shields, because then you'd rather play Vandal. To have... במידה ופיינס מפסידים את ה-Best of 3 הזה, הם יהיו או נגד G2 או נגד אליינס, שכרגע אליינס מובילים ב-1-0 במפות על G2, אז כנראה זה כל המשחקים הולכים להיות קשיר. פיינס במידה והפסידו את ה-Best of 3 הזה, הם לא יותחו, הם ירדו ל-Lower Bracket, שבואו נראה מה אני יכול להראות לכם את זה רגע. Unfortunate grenade did cost him his life, you know. נראה לכם אם יהיה איזה פאוז את ה-Lower Bracket. זה ה-Lower Bracket, אתם רואים במידה והם מפסידים. רק שנייה, אני אסדר את זה שזה יהיה בחוצץ שלו. זהו, סליחה. הנה, חזרנו. Finals are just playing slow. They know they have the advantage. פיינסט עכשיו עם חכים, הם משחקים מאוד לאט ואול טוב. הם יודעים עכשיו שהולך להיות פה. יודעים שיש פה הרבה אנשים. את דומה פה, פשוט פורצת לייב. דומה הורג 2. מה קורה פה לפיינסט? הם פשוט ישנים בעמידה. הם קיבלו את האינפו שזה הולך להיות A. לא מובן מה קורה פה. אני מקווה שהם מוכנים לקראי שמה. 4-3. This is gonna be such a terrible retake for Finest. They didn't clear anything yet. They have no clue where someone is. ורזידנט, אני ציפה לזה. לא יודע אם יש מספיק זמן. יכול להיות שהם ילכו בסוף לשמור את הנשקים, וזה מה שהם הולכים לעשות. פיינסט, שומרים נשקים. And it was very, I will have to like rewatch the replay of this round. I'm almost certain that Alive was turning around or even just facing the wall to play around a flash from the sky. But I don't think there was even a flash happening. So Alive just died while watching the wall, while being AFK essentially. Going to Astral to do them Astral Guardian things. And this essentially stings very much. Because Penstar just kind of donated an advantage towards the defenders at the beginning of this one, where Paul V killed himself with the paint shells inside of the Viper ultimate. And by the way, something that I was trying to point out in the beginning, when the Viper ult was being used on mid, like this, right? This was the Viper ult. Nothing was being held with utility here. And כרגע בפאוז. is that when they had the Viper ult being placed like this, כלום לא עובד להם. בוא נראה מהר את an alarm bot here. במידה והם מפסידים, בוא נראה מה קורה עם G2. הם הפסידו מפה ראשונה. 13-5, 4-2 לאליינס. This ultimate, Viper doesn't have to do anything because she just waits when someone goes into her. But if they don't go into her, they go straight into the vents. ואנחנו ממשיכים. הטיימות של פיינס, 10 סטאר. So they're at 1 HP and they're just getting כרגע במצב מצוין, משחקים ממש טוב את המפות. יודעים בדיוק מה הם עושים. Let's see what's the plan now. 1 on 5 when it comes to the rounds, and Finest with 3 saved guns. They do an early control wall on mid. And that's being denied. אני לא יודע אם זה טעות או לא, וואו, אלייב פוטש. וסנסה יורג. 5-3, ג'ט הולכת אולי תקבל היל. Finest have a huge advantage in the 5v3 situation. ופונק מוריד עם And now Cray with that lurk. That's the success. That's the win play. If he gets יודעים, הם מצפים לו בכלל. which הם will carve מצפים back לו, control הם לא and some מצפים לו. potential kills. But Finest for sure are aware נראה את זה. that someone can be already in city under rafters. They know about one player coming from A main now, and now he's on site. He made some noise. Mizun spots Cray. Now they know about both players. אני מקווה שהם מאוד שהם צפו, ועכשיו נראה לי מבינים שזה הולך להיות A. 5-2, אין סיבה בעולם שפיינס הפסידו את הראונד הזה. הוא ראה את קריי.
וסנסי מוריד. Sensei, and it's a 5v1. Now just don't try to lose guns. סנסי. Save the people that have high מוזר lower שסנסי HP. משחק פה וייפר. All together, אין סובה. flashed. He knows his position. He gets מה it. קורה פה? עוד פעם. It looks שימו scary לב for a מה moment. קורה כל הזמן. כל הזמן really פיינס. scary for a moment. וייפר. All together. כל הזמן פיינס מפיקים לבד. אף פעם לא מפיקים שניים. תראו, I עוד didn't פעם. play any ads. שימו לב And I מה have קורה כל automatic הזמן. ads כל turned הזמן off. פיינס. If you get any ads while כל הזמן פיינס during the מפיקים match, לבד. that's אף not פעם לא for me. מפיקים שניים. מבין את זה, מה? תמיד זה קורה להם הפיקים The האלה. only way of getting ads is if you have an ad blocker on Twitch right now and you are using it on the channel and then Twitch decides to like kind of troll you and play you ads on purpose. So make sure to turn that off. עכשיו, ראונד שביעי, שמיני, טרייד בין לייב On the לדומה. early position. מיזון, Beautiful stop by Mizun. And then רזידנט עם another דאבל crossfire קיל kill. חשוב. Beautiful stop. But now למה this להפיק? doesn't אני look לא good מבין for למה anymore. להפיק כשאתם בשלוש על XMS אחד. killed Resident didn't play safe, and that allows him to plant. He doesn't know about the other players, and the other players don't know about him. So they just wait. They מה הם wait for the עושים? plant and go for the retake. 4 stars available for XMS. Concealment. Concealment. הוא הולך לעשות פלנט. והם מבינים עכשיו שזה... Now when that plant Spike planted. is being initiated, both players rotate. They have to go from the מקווה center שהם, to not מקווה get מאוד divided שהם and יעשו not get singled out in a 1v1 fight. וישחקו ביחד ולא יזרקו את זה, זה ראונד ממש חשוב. He wants to be a little bit aggressive. He wants to get the surprise factor for himself. and מקווה maybe מאוד get שהם one יסתכלו kill. שתי... And למה both שתיהם looking מסתכלים in a לו... different direction. Oh my איזה God, מזל יש להם. Both of the players לא from מבין Boston למה were שתיהם looking at the מסתכלים על אותו exact same כיוון. direction. No one was looking at an elbow. This could have שהוא לא been פגע. a terrible situation. היה But חשוב. fortunately for them, XMS misses the shots. If he gets one there, he plays safe. And it's almost unlosable for him. תן שר עכשיו עם הטיימאוט. Guys, it's a chance from teams. I'm okay with that. I can increase the slow mode so less people spam the same stuff. I'll increase the slow mode, my friends, to 10 seconds. Let's go. XMS wasn't finance if you don't know? Yeah, I know. אוי, האוכל שלי, שכחתי אותו. שנייה בחדרים. Not a disaster yet for finest. But the economy is definitely on the side of 10-star right now. The ults are dictating a more powerful opening for 10-star as well. We have the possibility of just dueling because Doma has res. So the attackers might be a little bit more reckless and try to just out aim someone at the beginning of the round, which is possible. But now Alive has that operator. And there are both walls being used on A. The lurking wall from the attackers and the retake wall from the defenders on on A side. Satchel out. Yes, we're streaming the next game as well, my friends. Polvy's being spotted because of the satchel sound as well. So they know about 2 players in mid. Bong gets for a spam. He gets some bullets on Polvy and then pops the nanoswarm. No, he actually didn't pop the nanoswarm yet. There's the crucial healing from Brody to reset the HP points. There's the nanoswarm to hold the push for a little bit. And they buy time. חזרתי חברים, אני אוכל תוך כדי, אז נתן מראש. There's still a turret. It wasn't touched. There's still a nanoswarm there. I don't really understand Pong speaking like this. מה עם הפיקים כל הזמן כמו מטומטמים, כמו מפגרים. Terrible outcome for
לא מבין אותם באמת. This is איזון not כמעט looking good תופס at אותו. all, my friends, for Finest right now. Now they're defending in a 2v4. זה הולך להיות 4 על 1. לא מבין את הפיקים האלה שעושים כל הזמן. חלוי. No, he's not gonna even do that. באמת. לא מבין את זה. We have 5 on 5. Time is running out. When Punked peeks out, in a situation like this, when you have Doma with the res the entire round, right? You know exactly that the opponent has a res. If you go and peek out to fight mid, if you don't go for 2, essentially, actually, going for 1 is a terrible choice because they get the res and it's 5v4. If you go for 2, then it's a 5v3, but 4v3, but then the res is an equalizer, so it's the advantage for the attackers. Punked had to kill 3 players to be on an upswing. Like, the peak there was a really bad decision. Specifically because Doma had this res. שימו לב מה קורה כבר. הם עמוק בתוך המיד, הם כבר עוד שנייה מגיעים לאבן אפילו, והם לא חושבים על זה פיינקס אפילו שהם מגיעים להם על ה... Slow attack from Tenstar, nothing new here. XMS always getting that control. וואו, רדידן עם טיל חשוב, מבינים שהולך להיות שם משהו. Resident and Alive had a chance to get a crossfire, but not, unfortunately, not getting any more kills. Doma, לא אמרו איזה סנסי. he just stronger on the flick though. מחכים כבר לדני, אבל דני מוריד עם לא HP. But Doma too strong, too consistent. This guy is nuts. I think he's 3 out of 8 already on his ultimate. No way, he just gets everyone, dude. There's not much I can say about this round. It's just they get the vents control, they get 2 players from ramp, and then Doma just holds fort. Guys, please stop scamming about the webcam. This is an official cast, so I'm not opening my webcam, my friends. I'm only casting, okay? Here. There. I want to see you crawl. Default lurking wall on A. Smoke controlling ramp as well. Mid. Viper Spit is being used, but Finest is just pushing it through. Oh, you know, I really don't understand this decision making. I really don't. Oof. And they are being caught off guard, completely unaware of what is happening on the map. We're gonna break down that round in a moment. Doma gets another one for free. And Finest are just getting demolished right now on defense. So let me explain what I think is a little bit awkward. When they ult mid with the Viper Spit and then push out with 3 players through it, essentially this Viper Pit has no value. It's being cancelled. And when this Viper Pit on mid has no value and no one is playing B, it's like literally everything that you did this round is contradicting itself. Because what we have seen so far is that the typical outcome of putting Viper Spit on defense is to funnel opponents into the other direction. So when you put Viper Spit on mid, you funnel them out towards A and towards B. But Finest decided to not bolster